Akkam jirtu barattoota har'a boqonnaa afur dynamicsii waliin kan barannu ta'a. Today we will discuss unit 4 dynamics or grade level physics. So stay with me up to the end of my lesson. The contents of the lesson after the end of the completion of this lesson you will be able to understand content on boqonnaa kana. Force signatures, types of forces, Newton's first law of motion, Newton's second law of motion, Newton's third law of motion, and mass and weights. Humnoota uumamaan jiran akkasumas gosoota humnaa, seera sochii Niwutoonii jalqabaa, seera sochii Niwutoonii lammaffaa, seera sochii Niwutoonii sadaffaa fi hangaa fi ulfaatina akka ilaallu ta'a jechuudha. Hangaa fi ulfaatina waliin kan ilaallu ta'a. Aga xumuraatti waliin tura. Force and Newton's laws of motion. Humnaa fi seera sochii Niwutoonii. Humnaa fi seera sochii Niwutoonii. San dura let us define the dynamics and the force. Dynamics fi jechuun force maalidha? Dynamics yoo jennu maal jechuu keenya? Force yoo jennu illee maal jechuu keenya? What's dynamics? Dynamics maalidha? Dynamics is a subdivision of mechanics that deal with the motion of object in relation to physical factors that cause the motion, means the force. Dynamics jechuun kutaa makaaniksii ta'ee yookaan damee makaaniksii ta'ee kan waa'ee sochii fi sababa sochii yookaan immoo reasonii sochii sanaaf sababa kan ta'e kan qo'atu yoo ta'u, sababni sochii sanaa immoo humna jechuudha. Kanaaf iyyuu daayinaamiksiin sochii fi sababa sochii waliin kaqayyabatu ta'a jechuudha. What are forces? Humna maalidha? What's force? Humna immoo yoo jennu humni maalidha? Force is an external agent of a body that change state of rest or state of motion of that body. Humna jechuun qaama haalaa ta'ee isteetii qaama tokko yookaan immoo isteetii wanta tokko boqonnaarraa yookaan immoo sochiirra jiru sana akka inni jijjiiru taasisu humnadha jechuudha. Fakkeenyaaf wanta boqonnaarra jiru tokko boqonnaarraa gara sochiitti akka inni seenuuf qaamni dirqamsiisu yookaan immoo wanta sochii wal fakkaataarra jiru akka accelerate godhu yookaan saffisa akka dabalu yookaan akka hir'isuuf kan taasisu humnadha jechuudha. So force is an external agent of a body that changes state of rest or state of motion of that body. In simple term, force is a push or a pull. Karaa salphaa immoo humna jechuun harkisuu yookaan dhiibuu jennee ibsuu dandeenya. Fakkeenyaaf namtichi kun waa kana dhiibaa jira, inni kun harkisaa jira. Saatii harkisu kanatti yookaan saatii dhiibu kanatti maal apply gochaa jiru? Force apply gochaa jiru. Kanaaf iyyuu forcein kun haala kanaan ni mul'ata jechuudha. Force has a magnitude and direction. It has magnitude and direction. Kana jechuun maal jechuudha? Humni kallattiis ammas ni qaba. Kana jechuun humni kaal-qabeedha. Humni kaal-qabeedha yookaan it is a vector quantity kan jennudha jechuudha. Sababni isaatu amma kallattii hin qaba. Gara kanatti gaafa dhiibnu, gara kanatti gaafa harkisnu kallattii faana ibsama jechuudha. Ammaa fi kallattii wajjin waanta ibsamu. Force can be measured using spring balance. Force measure kagoon spring balance fayyadamnee measure gochuu ni dandeenya jechuudha. SI unitiin yookaan immoo standard unitiin force Newtonidha. In how many groups can we categorize forces? Gruppii meeqatti forceota adda baasuu dandeenya? Forcein gosoota hedduu jira. Yeroo baay'ee tension force, frictional force, normal force jennee forceota hedduu maqaa qabna. Haa ta'u iyyuu malee deeply keessa seennee gaafa ilaallu, if you look deeper, force fall into 4 categories. Kal'eddee 4 qofatti hiramu humnoonni. Isaanis kan jalqabaa electromagnetic force. Electromagnetic force kan jennu force between electric charges.
humna electric charge gidduutti argamu yookaan immoo chaarjota gidduutti argamu. Chaarjoonni walirratti exert godhan electromagnetic charge jenna. Inni kun coulombic force, magnetic force illee of jalatti kan qabatudha jechuudha. Gravity. Gravity is also another force, is a force between object near each other. Kun immoo gravity jechuun immoo gravitational force illee kan of jalatti qabatudha jechuudha. Kuni force wantoonni lama wal bukkee jiran, walitti dhiyoo jiran yookaan naannoo walii jiran walirratti exert taasisan. Fakkeenyaaf dachee fi naannoo dachee irratti warra argaman. Isaan kunniin gravity walirratti force apply godhu jechuudha. Gravitational force kan jennu weights isaan kunniin maalidha? Gravity dha jechuudha. Strong nuclear force, force between subatomic particles. Strong nuclear force immoo maalidha? Force subatomic particle gidduutti argama. Force subatomic particle keessatti argama. Nucleus keessatti subatomic particle walitti qabee kan jiru. Force isaan gidduu jiru kun maalidha? Strong nuclear force dha jechuudha. And the weak nuclear force is force which arises in certain radioactive decay process. Kun immoo maalidha? Weak nuclear force immoo force yeroo radioactive decay process keessatti arise ka ta'an isaan kun weak nuclear force dha jechuudha. Weak nuclear force. And force also can be categorized as either contact or non-contact force. Humna tuqaati yookaan immoo humna hin tuqne jennee force kallattii lamatti illee adda qooduu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf force that need object to touch before their effect can be noticed are called contact force. Contact force. Force that are force that need objects to touch before their effect can be noticed are called contact force. And force that act over a distance and do not need object to be touching is called non-contact force. Kanaaf iyyuu maal jechuudha? Forcein qaamni lamaan akka wal tuqaniif dirqamsiisu yookaan immoo hubatamu isaa gaafa qaamni lamaan wal tuqe qofa ka ta'u frictional force yookaan immoo contact force jennaan. Fakkeenyaaf frictional forcein contact force dha jechuudha. Force that act over a distance and do not need object to be touching is called non-contact force. Warri wal tuquun immoo dirqama hin taane kun immoo non-contact force jechuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf two forces contact forces, two objects are touching. Amma gaafa gurbaan kun gubbaa kana dhiitu objectiin kun lamaan gaafa wala'u effect isaanii ni hubanna jechuudha. Magnetic force yoo ilaalle immoo fageenya irratti force attract wal irratti godhu jechuudha. Isaan kunniin illee fakkeenya contact and non-contact force jechuudha. Erga kana jennee kaan immoo what effect force do have? Effects of force. What are effects of forces? Kana jechuun maal jechuudha? Force erga apply goone force maal gochuu danda'a yookaan immoo maal effect gochuu danda'a? Force can speed up or slow down or change direction of motion. Force maal gochuu danda'a? Objecti tokko speed up gochuu danda'a, slow down gochuu danda'a yookaan immoo kallattii objecti kana jijjiiruu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf saayikilii oofaa jiru tokko force keenya yoo itti daballe yookaan immoo peedaalii kana baay'inaan yoo rukunne maal ta'a? Speediin keenya hin dabala jechuudha. Yoo immoo break goone immoo qannasaa yoo deemne immoo maal ta'uu danda'a? Slow ta'uu danda'a jechuudha. Yookaan immoo kallattii waan kana jijjiiruu ni dandeenya jechuudha. Kun kanaafiyyuu force can speed up an object, slow down an object and change direction. And also force can change the shape of the object. Dabalataan shape object jijjiiruu danda'a. Fakkeenyaaf timaatimii bofa kana boca kana qabu yoo harka keenya lamaan gidduu galchine haala kanaan dhiibne boca timaatima kana jijjiiruu dandeenya jechuudha. Kanaafiyyuu effect of forces yoo jenne it can slow down an object, it can speed up an object, it can change direction and change shape of an object. Kanaafiyyuu change speed up and slow down, change direction and change shape.
Laws of motion. Egaa haga hamma ka ilaalaa turre introductionii foorsota gara kallattii meeqatti akka qoonnu ilaalleerraa gosoonni effective forcein kun qabullee ilaallee jirra jechuudha. Amma immoo laws of motionii haa ilaalu. San dura leetaas mee brainstorming kana ilaallu jechuudha. Suppose you are in stationary car. What will happen? Suppose you are in a stationary car. Konkolaataa boqonnaarra jiru tokko keessa jirraa jenna. What will happen to you if the car suddenly start to move forward? Konkolaataan suddenly gara fuulduraatti yoo socho'u eegale maaltu sirratti uumama? Suppose you are now in a moving car. Amma immoo konkolaataa socho'aa jiru keessa jira. What will happen to you if the driver hits the pedal and the car suddenly brakes to stop? Konkolaataa keessa jirra. Konkolaataan boqonnaarra jira. Konkolaataan kun gaafa suddenly gaafa ka'u fuulduratti gaafa adeemu nurratti maaltu ta'a? Konkolaataan kun immoo tasa yoo dhaabbatu konkolaataan deemaa ture immoo yoo dhaabbatu nurratti maaltu ta'a? Kan jedhu haa ilaallu waliin. Kana ofii keessan irratti gaafa practice gootan konkolaataa boqonnaarra turerra gaafa sochii eegalu nuti duubatti darbatamna. Gaafa konkolaataan kun dhaabbatu immoo fuulduratti darbatamna. Kuni maaliif? Kan jedhuuf seerri sochii ifa kan nu godhu ta'a jechuudha. Keessumaa seerri sochii Niwutoonii inni jalqabaa or Newton's first law of motion yookaan immoo seera sochii Niwutoonii jalqabaa yookaan seera inershiyaa jedhamuun illee ni beekama jechuudha. Kanaafiyyuu Newton's first law of motion explain what effect force have on objects. Effectii yookaan immoo dhiibbaa forcein yookaan immoo humni wantoota irratti qabu kan nu ibsu Newton's first lawdha jechuudha. It states an object will remain at rest or traveling at constant velocity unless acted upon by an external force. An object will remain at rest or traveling at constant velocity unless acted upon by an external force. Wantoonni boqonnaarra jiran haaluma sanaan boqonnaadhaan itti fufu. Yookaan immoo sochii wal fakkaataan socho'aa akka jiran illee sochuma wal fakkaataa sanaan itti fufu. Unless yoo maal ta'een alatti external forceidhaan yoo dirqamsiifamaniin alatti state isaanii jijjiiruu hin danda'ani. Boqonnaarra kan jiran boqonnaarra, sochii wal fakkaataarra kan jiranis sochii wal fakkaataarra kan itti fufan ta'a jechuudha. Garuu humni alaa yoo irratti apply ta'e sochii isaanii akka geeddaran, kallattii isaanii illee akka jijjiiran yookaan immoo sochiitti illee akka galan, sochii illee akka dhaaban taasisuu danda'a jechuudha. Propertiin kun immoo inertia jedhama. Property of a body to remain at rest. Propertiin objectoonni wantoonni boqonnaarra turuu barbaadan yookaan immoo to remain in motion with constant velocity yookaan immoo sochii wal fakkaataa keessa turuu kan barbaadan maal jedhama? Seera inershiyaa jedhama jechuudha. Kanaafiyyuu konkolaataan gaafa ka'uu kan nu duuba darbamnuuf boodiin keenya yookaan qaamni keenya iddoo dura ture sana irratti turuu waan barbaaduuf yookaan immoo jijjiirama irratti kana faallessuu waan fedhuuf jechuudha. Yookaan immoo konkolaataan tokko gaafa dhaabbatu fuulduratti kan darbamnuuf maaliifi fuuldura sochii irra ture sana immoo akka itti fufuu waan barbaadu akka argisiisuuf jechuudha qaamni keenya illee uumama. So large mass, large inertia. Fakkeenyaaf baajaajii fi siinootiraakii yoo ilaalta wal bukkeetti kanneen kana dhaabuun baay'ee ulfaata. Garaagarummaa jira kanaa jechuudha. Baajaajii fi siinootiraakii wal bira qabni gaafa laallu hanga guddaa kan qabu siinootiraakidha. Inershiyaa guddaallee kan qabu siinootiraakidha. Kanaaf rabbi fidiini baajaajii fi siinootiraakii kun osoo wal'aanii siinootiraakii kun daakee irra darbaa jechuudha. Kana jechuun humna inni irratti appilaayi godhe caala osoo hin taane inershiyaa isaa caala. Inershiyaa jechuun sochii isaa sanarratti akka itti fufuuf yookaan immoo faallaa mormii isarratti yookaan cabsee darbuudhaaf dandeettii kan inni qabu inershiyaan kan siinootiraakii waanta caaluuf jechuudha. Kanaaf large mass, large inertia. An object with large mass has large inertia. So, what is the cause of acceleration and what's net force? This will be a 10-second law. Net force always cause acceleration. Maaltu acceleration if sababa ta'e net force dha. Net force always cause acceleration and a force can cause motion only if it is met with unbalanced force. Net force immoo kan uumamu unbalanced force yookaan immoo humni waliin madaallee yoo jiraate.
Net force can cause only motion if it is met with what? Unbalanced force. And the net force is a vector sum of all force acting on the object. Net force kan jennu immoo vector samii forceota qaama tokko irratti apply ta'aniiti jechuudha. Fakkeenyaaf leetaasee booksii kana qabna. Booksii kana irratti foorsii 5 niwutenii asiin apply yoo goone 5 niwuten asii immoo 3 niwuten ammas yoo goone kallattii kanaan immoo kallattii faallaa kanaan 2 niwutenii yoo taasisne 2 niwutenii yoo apply goone ammallee 3 niwutenii yoo apply goone forsiin kan gara bitaatti irratti apply ta'e kun 5 niwuteniidha. Forsiin gara mirgaatti irratti immoo 8 niwuteniidha. Kanaaf iyyuu net forsiin wanta kanaa garam ta'a kallattii mirgaatti 3 niwutenii ta'a jechuudha. 3 niwutenii ta'a jechuudha. Kuni maasii m yoo qabaate wanti kun maasiin kun asxufaa jechuudha. Maasiin objektii kanaa 3 niwuteniin kallattii kanatti yoo dhiibne accelerate godha. Accelerationii amma tokkootiin accelerate godha. Kanaaf accelerationin kun kan inni accelerate godhu unbalanced force wajjin yoo meet wal godhedha jechuudha. Unbalanced force wajjin meet yoo wal godhedha. Amma asitti otoo 3 niwutenii daballee wanti kun 3 niwutenii osoo daballee accelerationii wanta kana 0 ta'a. Sababni isaa kallattii hundaanuu forcein irratti apply ta'e wal qixa gaafa ta'u objectiin kun boqonnaa irratti tura yookaan it will remain at rest. Sababni isaa iyyuu balanced forcein irratti apply ta'e unbalanced forcein irratti apply ta'e waan hin jirre. Unbalanced force yoo jiraate garuu vector samiin forceota kanaa net force yookaan immoo resultant force nuuf kenna jechuudha. Kanaaf iyyuu let us see Newton second laws of motion. Seera sochii Newtonii lammaffaa ilaallu. Egaa acceleration fi net force ilaalleen booda jechuudha. Acceleration of an object is directly proportional to the net forcing act on its. Accelerationin net force waliin kallattii sirrii qaba. Yookaan immoo inversely proportional to its mass. Maasii wajjin immoo hariiroo fuggisoo qaba jechuudha. Hariiroo fuggisoo qaba. Kanaaf iyyuu kana equationiidhaan gaafa keenyu A wal qixa ta'a F net over M dha jechuudha. Seerri sochii Newtoniiti kun. Fakkeenyaaf kana keessatti maasii M ta'e tokko force netii F irratti yoo apply goone acceleration kan inni godhu acceleration A dha yoo ta'e force net equals to mass times acceleration ta'a jechuudha. Asirratti immoo force kana yoo W taasifne force kana W yoo taasifne maasiin dhaabbataa yoo ta'e acceleration illee W ta'a jechuudha. Acceleration illee W ta'a. Yoo immoo maasii keenya kana W goone mass is doubled forcein dhaabbataa yoo ta'e acceleration immoo half-d ta'a jechuudha. A by 2 ta'a jechuudha. Yoo immoo force keenya afuriin daballe maasii lamaan daballe accelerationin maal ta'a? Accelerationin keenya maal ta'a? 2a ta'a jechuudha. 2a ta'a. Kana jechuun waan tokko irratti force apply goone maasii irratti daballe guulli isaa ni hir'isa. Yoo maasii hir'ifne guulli isaa hin dabala. Force yoo daballe garuu guulli isaa hin dabala deema jechuudha. Acceleration jechuun guuladha. Accelerationin afaan Oromootiin guuladha. Guula. Fakkeenya tamii haa ilaallu. Fakkeenya jalqabaa determine the resultant force required to make a car of mass 1200 kg accelerate at 2 meter per second. As keessatti hangi nuu kenname maasiin keenya 1200 dha. Acceleration nuu kenname immoo 2 meter per second dha jechuudha. 2 meter per second square dha. Kanaaf iyyuu maal barbaada jedhamne force required F net barbaada jedhamne
Seera sochii niwuteenii lammaffaarraa force is equals to mass times acceleration qabna. Kanarraa ka'uun force walqixataa maasiin keenya 1200 jenneerraa acceleration keenya 2 jenneerraa kana yoo waliin baay'ifnu forcein keenya 2400 niwuteenii ta'a jechuudha. Forcein nuu kenname barbaada jedhamne 2400 niwuteenii ta'a jechuudha. Example lammaffaatti yoo deebinu determine the acceleration of a soccer ball if a footballer may strike a ball of mass 400 gram with a force of 200 newton. Asitti illee maasiin nuu kennameera. Maasiin nuu kenname 0.4 kiloogiraamidha. Gara SI unittii geeddarraa jechuudha. Dirqama gara SI unittiitti geeddaruun dirqamadha. Forcein nuu kennameera 200 newtonidha. Kanarraa ka'uudhaan maal barbaada jedhamne acceleration barbaada jedhamne. Kanaaf iyyuu acceleration walqixataa F net over M dha jechuudha. F net over M erga ta'e booda F netiin keenya 200 nuu kennamee jira asitti. Maasii keenya immoo gara SI unittiitti geeddaruu qabna jedheera 0.4 kiloogiraamii ta'a jechuudha. Kana gaafa irru 200 eeruu duwwaa tuqaa 4 walqixataa 200 eeruu duwwaa tuqaa 4 500 meetira per second square ta'a jechuudha. Guulli keenya 500 meetira per second square ta'a jechuudha. Fakkeenya sadaffaa ilaallu 50 Newton applied force drags an 8.16 kilogram log to the right across horizontal surface. What is the acceleration of the log if the force of friction is 40 Newton? Amma logiin kun haala kanaan nuu kennamee jira. Forcein logii kana 50 Newton kallattii kanatti yoo ta'e and 40 Newton immoo friction opposite yoo ta'e what's acceleration of the log? Logiin kun ammamiin accelerate gochuu danda'a? Haala kanaan ilaaluu dandeenya jechuudha. F net walqixataa mass times acceleration jenneerra kun seera sochii niwuteenii jalqabaati. F netiin garuu F netiin amma forcein tokko asirraan F'n jira. FA yoo jenne kana amma FA yoo jenne asiin immoo frictional forcein jira faallaa kana. Frictional force fi ida'uu FA walqixataa mass times acceleration. Garuu frictional forcein kallattii gara faallaatti waan ta'eef FA minus frictional force walqixataa MA ta'a jechuudha. Kanaaf iyyuu 50 irrisuu 40 walqixataa 8.6 maasiin keenya 8.6 waan ta'eef jechuudha. 8.16 waan ta'eef A goona jechuudha. Acceleration waan ta'eef kan nuti barbaannu unitiin keenya mass meter per second square waan ta'uuf rakkoon qabu 50 irrisuu 40 10 arganna. San booda walqixataa 8.16 yoo irru immoo acceleration keenya 1.23 meter per second square dhufa jechuudha. Example isa dhumaa arfaffaa ilaallu an elevator with mass of 2000 kg rise with an acceleration of 1 meter per second square. What is the tension in the supporting cable? Amma haala kanaan jiraachuudha. Tensioniin kuni maalla? Keebilii kana qabee kan jiru yookaan immoo elevaatorii kana qabee kan jirudha. Elevaatooriin kun immoo kallattii olii kanaan accelerate gochaa jira jechuudha. Accelerate gochaa yoo jiraate tensionii kana barbaada jedhamne. Kanaaf iyyuu akkuma amma F netii walqixataa mass times accelerationidha. Garuu F netiin immoo tensionii ida'uu weight ta'a. Tensionii ida'uu weight ta'a. Weightiin mass times gravityidha. Weightiin gara gadiitti, tension immoo gara oliitti waan ta'eef mallattoon isaan gidduu jiru kun weight minus weight ta'a jechuudha. Kanaaf iyyuu T minus mg walqixataa mass times acceleration which is equation of this motion. Sochii gaafa inni akkas ta'uuti jechuudha. Then tension walqixataa mass times acceleration times plus mass times gravity ta'a jechuudha. So tensioniin kana support godhu walqixa kanaa ta'a jechuudha. Walqixa kanaa ta'a jechuudha. Gara seera sochii niwuteenii isa sadaffaatti haa ceenu. Newton's third law of
For every action there is an equal and opposite action. Gocha kamiif gochi mormii ni jiraata. Gocha forcii mormii forcii dhiyaate tokkoof oppositiin reaction forcing ni jiraata jechuudha. Fakkeenyaaf look at the wall pushing on me. Girgiddaa na dhiibu kana ilaalaame girgiddaa kana dhiibaa jira namtichi kun girgiddaan kun illee deebisee isa dhiibaa jira jechuudha. Kanaaf iyyuu gochaa fi mormii gochaa action force and reaction force jedhamuun beekama. Seerri sochii Niwutenii sadaffaa action and reaction force jedhamuudhaan illee ni beekama jechuudha. They are equal in strength. Action force fi reaction forcing strengthiidhaan wal qixa. Kallattiidhaan immoo faallaadha. They occur at the same time, simultaneously. Sa'aatii wal fakkaataatti raawwatu. Gargar ba'anii raawwachuu hin danda'u. Action forcing jira taanaan reaction hin dirqama. Tokkoon qofaan jiraachuu hin danda'u. Yeroo tokko Newton per law jedhamu. They act on different body. Qaama garaagaraa irratti kan isaan apply godhan. Fakkeenyaaf namichi girgiddaa yoo dhiibe girgiddaan immoo namicha dhiiba. Qaama garaagaraa irratti qaama tokko irratti miti. Kan isaan raawwatanii jechuudha. They are Newton's pair of forces. Yeroo tokko Newton pairs of forces jennaan jechuudha. Do their sum zero? Ida'amni isaanii forcota kanaa zero dhufuu danda'a. Fakkeenyaaf seera Newtonii keessatti maal jennee irraa objectiin tokko yoo akkas jiraate asiin forcii 5 Newton yoo apply irratti goone asiinis 5 Newton apply yoo goone zero ta'aa jenneerra. Net forcein zero ta'aa jenneerra kana keessatti. F net zero ta'aa jenneerra as keessatti. F netii wal qixa ta'aa zero jenneerra. Garuu as keessatti F0 ta'uu danda'a? Hin danda'u. No, it can't be. Because what? They act on different body. Qaama garaagaraa irratti waaniif dalagamaniif waaniif raawwataniif ida'amni isaanii zero hin dhufu. Walitti ida'amanii zero hin kennanii jechuudha. Identifying action and reaction pairs. When action A is exert a force on B, the reaction is simply B exert force on A. A'n force B irratti yoo apply godhe B'n immoo faallaa sanaa A irratti apply godhaa jechuudha. Fakkeenyaaf action tire pushes a road. Asitti gommaan maal dhiibaa jira? Lafa dhiibaa jira. Then road pushes the tire. Laftis deebisee gommaa dhiiba. Haala kana keessa gommaan kun konkolaachuudhaan sochiin kun akka adeemsifamu ta'a jechuudha. Yookaan immoo rocket push a gas. Rokettiin gaazii dhiibaa jechuudha. Rokettiin gaafa gaazii darbatu gaazonni kun immoo maal dhiibu? Rokettii kana darbatu yookaan action and reaction dhaan sochii adeemsu jechuudha. Mass and weight. Hangaa fi ulfaatina. Hangi maali? Ulfaatinno. What's mass? What is weight? Let us see one by one. Mass is a measurement of amount of stuff or matter in something. Mass jechuun hanga jechuun waan measure yookaan safartoo amma yookaan wantoota qaama tokko keessa jiraniiti. Fakkeenyaaf jaarkaa tokkotti bishaan yoo guunne ulfaatinni jaarkaa sanaa bishaan san waliin wal dabalata. Ulfaatina osoo hin taane hangi maatirii jaarkana san keessa jiru hangadha. Qaamota garaagaraatti bishaan hanga irraa dhufnu hangi isaallee hir'achuu danda'a. Kanaafiyyuu istaafii yookaan immoo mateerii achi keessa jirudha jechuudha. Unlike weight, mass do not vary with location. Hangi bakkaa bakkatti illee variable miti. Lafarrallee teenyee addeessarrallee baanee hangi keenya dhaabbata jechuudha. Ulfaatinni keenya garuu bakkaa bakkatti garaagaradha. Bakkaa bakkatti garaagaradha. Is vary with locations. Is vary with location. Unlike weight, mass do not vary with location, but weight vary with what? Weight vary with location. Weight is a kind of force. Ulfaatinni maalidha? It's a kind of force. Ulfaatinni mass times gravity dha. Kanaafiyyuu it's a kind of force. Maasiin maaliin safaramaa? Kiilogiraamadha. Maasiin maalidha? Tokkoffaa basic physical quantity dha. Fundamental
physical quantity, basic physical quantity. Inni kun weightiin derived physical quantity. Derived physical quantity dha. Unitiin isaas Newtonidha jechuudha. Unitiin isaas Newtonidha. So what's their basic difference? Their basic difference is mass is basic physical quantity, weight is derived physical quantity, and mass is measured in kilogram, weight is measured in Newton, and weight is vector quantity, whereas mass is scalar, and weight is vary with location, and the mass is not vary with location. Isaan kun garaagarummaa isaaniiti. Maasin basic physical quantity dha jennee irraa yookaan immoo fundamental physical quantity warra qaamolee fiizikaalaa bu'uuraati. Inni kun immoo qaamolee fiizikaalaa diriirfamoo dha. Weightiin immoo maasiin kiilogiraamaan safaramasii kaal dhabeedhasi. Weightiin immoo yookaan ulfaatiin immoo niwuteeniidhaan safaramasii kaal qabeedhasi. Kaal qabeedhasi. Akkasumas weightiin kan bakka bakkatti variabiliidha. Maasiin garuu dhaabbataadha. Fakkeenya ilaallu. What is the weight of 1 kilogram block on the surface of the moon? Kilograamiin blookii lafarratti yoo ta'e muunii irratti immoo meeqa ta'a? Where the acceleration due to gravity is 1/6 of its value on the surface. Amma gravity on the moon walqixa ta'a. Tokko ja'affaa gravity on the earth g ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu kana fayyadamuudhaan weightiin walqixa ta'a mass times gravity jenneerra muunii irratti waan ta'eef g of muunii fayyadamna. So gm immoo tokko ja'affaa g dha jenneerra. Kanaaf tokko ja'affaa 9.8 tokko tuqaa 6 waan ta'uuf tokko kiloogiraama baasu tokko tuqaa 6 tokko tuqaa 6.8 niwuteenii ta'a jechuudha. Tokko tuqaa 6.8 niwuteenii ta'a jechuudha. Dachee irratti garuu 9.8 niwuteenii kan ta'utu addeessa irratti immoo tokko tuqaa 6 niwuteenii ta'a jechuudha. So an object on the moon weighs 1/6 as much as it does on the surface of the earth. Lafarratti 9.8 yoo ta'e addeessa irratti immoo 6 irree ka argannu tokko tuqaa 6 ta'a jechuudha. Tokko tuqaa 6 ta'a jechuudha. Turtii keessaniif galatoomaa. Wayitii ittaanuuf sagantaa ittaanuuf subscribe gochuu hin dagatinaa. Akkasumas yaadaaf qeeqa qabdan karaa koomentii naan gahaa. Galatoomaa.